fish introduced, some of them many years ago, involving the Middle Ages, but some others more recently. So the main introductions are quite recent. This is especially so, I don't know, there is no pointer here, isn't it? Puntero no hay, no? Okay. If you see the small fish here on the right with downward triangles, this is a minnow, and this fish has been started to be introduced a few years ago. And it's been introduced because of its use as a live bait for fishing trout. So fish are not native from the lakes in the high mountains of the world. And the question is, do they have a negative impact? Because if there is no negative impact, we have no problem. The response to that is summarized in these figures and in these videos. I don't know if... ¿Se puede parar el ruido del ordenador? Okay, so what happens when above you can see to the right a natural lake with a native biodiversity of invertebrates. Okay, thank you. Invertebrates, amphibians, fish, birds, etc. When you introduce trout in the lakes, the species of the biggest size, they all disappear. Like, for example, amphibians, the biggest microinvertebrates. But the situation gets worse when fishermen go fishing in the Pyrenees and they throw the fish that they have been using to catch the trout, the ones that remain, they throw them in the lakes because they think this is food for the trout. What happens in reality is the opposite. The minnows, they are also carnivores like trout, and they compete for food, and they also feed on the eggs of trout, so the trout cannot reproduce. When this happens with the fishing, the trout might disappear. And when this happens, the situation gets even worse because the minnows, they are very small, they are not able to predate from one among each other, so they are not... and that makes that the population grows and grows and grows to a limit where there is no more food remaining in the lake, so they eliminate most of the native fauna, and to look for food they remobilize nutrients from the sediment, so they fertilize the lake, and the lakes become green, completely eutrophied, as you can see in the lower video. So these two videos are two identical lakes with macrophytes, one without fish and the other one with minnows and no trout. So on our minds, we started two projects, one in Italy that is called Life Bioacquae, that was not run by our group, but of some colleagues from the Gran Paradiso National Park, especially Rocco Tiberti. And in this previous project, what they did was to remove Salvelinus frontinalis from 4 high mountain lakes in the Alps. And in our case, benefiting from their experience, we removed fish from 7 different lakes in the Pyrenees. We removed lakes with minnows, lakes with 3 different species of trout, including brown trout, but also rainbow trout and brook trout. And at the end of the project, what we really managed to remove the fish. It was the first time when someone managed to remove minnows from a high mountain lake by mechanical methods. And so this is one of the most spectacular results of this project that you can see in the above panels. These are 3 lakes that had minnows and no trout in them, and the 3 lakes before the project, and how do they look like at the moment. You can see that the color has changed because the communities of the lake have recolonized the lake, and the color, the natural transparency of the lakes has recovered. The amphibians, for example, I will not spend time on that, but they also have recovered. That was one of the surprises we had, that they really colonized the lakes very quickly. Especially surprising was the case of the Pyrenean brook newt that came from nearby valleys, walking through the bridges, through the ridges,
and they really, well, everything, the restoration went very fast. And because of this experience, we thought, well, okay, we know how to remove fish, so now we're going to upscale the work and the type of approach to a bigger context, and that's the framework where we applied for this new Life Rescue Alpier project that is aimed to restore aquatic ecosystems of protected areas from the Alps and the Pyrenees. The project has a total budget of around 5 million euros, 60% of this financed by the European Commission, and it started January in 2022 and will finish hopefully in 2026. We have several partners in the project with also co-financers, and it's, as I said before, the activities are focused in the Italian Alps, in the Gran Paradiso National Park and in Natural Park of Montavic, and then in the Pyrenees in two other parks, Aigüestortes y Està in Maurici National Park and Alt Pirineu Natural Park. The project is focused on different habitats and species. I will not explain what we are going to do with some of the habitats, which are the mayas, meadows, heaths. You can see there are several habitats. Some of them are priority in the Habitats Directive. These are, for example, an example of the petrifying springs. So I will only focus on the work we are going to do on the lakes. This is an example of a recreation of an artificial recreation of an idealized high mountain lake with all the diversity of fauna that we produced within Life Limno-Pyreneus, so that people would see that really there is life in the lakes without fish. The objective species of the project are the Pyrenean desman, the three species of amphibians that we already had in Life Limno-Pyreneus, which are the common frog, the midwife toad, and the Pyrenean newt, and then 7 species of bats that they are, we know that they are feeding in the high altitudes in the mountains. All these bats, they are actually feeding on insects, and as you might imagine, the insect larvae that live in the lakes, if there is fish, these larvae never get out of the lake because they are eaten by the fish. But in the natural lakes where there is no fish, the insect larvae go out and they fly in the air, so they can be fed, and they are fed actually by bats in summer. So what action we will do? You can imagine that what we will do is, the aim is to restore 22 high mountain lakes of the Pyrenees and the Alps, and to be able to restore the habitat, so the ecosystem, the lake's ecosystems, but also as every life project to restore 22 populations of 3 amphibian species, and to improve the conservation status of these 7 species of bats and those of Galemis pyrenaicus. What we will do, we will use mechanical methods, but as well we will use this time rotenon, which is a biocide that will be applied to some particular lakes. And in addition to that, at the end of this project, adding to what we did in the Life Limno-Pyreneus, we will create 2 high mountain corridors in the Pyrenees and 2 more in the Alps. Areas where there will be no fish, so that we hope it will be sufficient to connect that the different populations of these high mountain species, they will be able to connect from one population to the other one. The expected impacts of the project, is the complete eradication with mechanical methods, 9 lakes with invasive minnows, and 10 lakes with invasive salmonids. I have not said it, but some of these lakes with minnows are from the Pyrenees, so we know how to do it. But we have been exporting the methodology to our Italian colleagues, as they did when we started our project. So part of the lakes with minnows that we will remove will be also in the Italian Alps.
We expect to reach the complete eradication with chemical methods using rotenone, as I explained before. This hopefully will result in the natural biodiversity recovery in 21 lakes, hopefully in the new populations of the amphibians and the conservation improvement of Galemis pyrenaicus and the bat species. But also in the lakes with minnows, we hope to reach this re-oligotrophication of the lakes that were impacted by nutrient input. And in one of the cases that I have not explained, but we will control the presence of livestock, so that has an impact on the chemistry of the lake. So we hope that this lake also will improve the eutrophication status. Then we also will do more dissemination work among society and stakeholders to increase the awareness of the problematic, and do specific transferability actions to try to export what we are doing in the Pyrenees and the Alps in other mountain ranges of Europe or America. And I think this is all. Thank you very much. If you have any questions or you want to have more information, in theory you should be able to see the web page. The web page is simply the name of the project, which is www.liferescuealpir.eu, and we have an email, which is the name of the project, liferescuealpir at cab.cesic.es, but you will find it in the web page. And that's all. Thank you very much. Thank you, Marc. Después hacemos una ronda de preguntas. On the slide antes, there's a previous one. A previous, yeah. Okay. Ahora dejamos con Joana Andrade, de la Sociedad Portuguesa para el Estudio de las Aves, que nos va a hablar del proyecto Life Illas Barreiras, para la conservación de las islas barreras del Algarve y conservar así las especies prioritarias y los hábitats prioritarios de estas islas. Gracias. Hello, everyone. So I'm Joana Andrade. I work at SPEA. SPEA is the Portuguese BirdLife partner. It's a pleasure to be here. Thank you so much for the project organization for inviting us. We are coordinating this project with other national partners. And to start, I will just show you a very quick video to let you know the project site and the main objectives. So let's see. I'm not sure about the sound, because I think you... As Ilhas Barreira protegem o refúgio natural da Ria Formosa. A sua salvaguarda é o objetivo do projeto LIFE Ilhas Barreira, que decorre de 2019 a 2023. As espécies-alvo do projeto incluem a gaivota da Alduine, Larus alduini, e a chilreta, Sternula albifrons, ambas com estatuto de conservação vulnerável. O LIFE Ilhas Barreira irá também proteger a pardela balear, Pufinos mauritânicos, que é a ave marinha mais ameaçada da Europa. Também as dunas cinzentas e a vegetação nativa serão alvo de ações de conservação. Neste projeto, pretendemos avaliar a resiliência das Ilhas Barreira às alterações climáticas, o estado das populações de gaivota da Alduine e de chilreta, ou andorinha do mar anã, e o impacto da pesca nas aves marinhas. As principais ações que estamos a implementar são a recuperação do habitat dunar, removendo plantas invasoras e restaurando a vegetação nativa. O controle de mamíferos invasores, que são uma ameaça às aves e a todo o ecossistema das ilhas. O estudo das aves marinhas para aumentar o conhecimento sobre onde se alimentam, perceber as tendências populacionais de cada espécie e avaliar a pressão das gaivotas noutras aves e nas dunas.
a redução da perturbação humana nas áreas de nidificação, melhorando os trilhos e a informação para os visitantes. O aumento da capacidade de reabilitação de aves e outros animais selvagens debilitados ou feridos. O trabalho com pescadores para evitar que as aves, como a pardela balear, sejam capturadas acidentalmente nas pescas. O envolvimento das populações locais, turistas e outros utilizadores deste espaço sobre a importância de o proteger. A promoção da educação ambiental nas escolas para que a próxima geração continue a salvaguardar as ilhas barreira. Unindo esforços, podemos assegurar um futuro promissor para estas espécies e habitats, salvaguardando este refúgio para as aves e para as pessoas. Contamos com a sua ajuda para preservar as ilhas barreira da Ria Formosa. So it's much better than I'm here speaking about it. So now you have a general overview of what this project is and also the scenery where we work. So this area, Ria Formosa, is located in south of Portugal, in Algarve region, has several protection designations, so under Natura 2000, both directives, it's a natural park too, and also the marine area adjacent to the Ria Formosa still also needs to be enlarged, the marine limits of the marine SPA. So you can see it's about 60 kilometers of coastal strip in the southern point of Algarve, of Portugal, and we have 5 barrier islands and 2 peninsulas in all of this area, and our actions, specifically those that I will show a bit today about invasive plants, are especially in one of the islands, this one. I think you can see it. No, you can't. So, but it's the island in the tip. It's Barreta Island, where we have the most important colonies for seabirds, and also a very big area of grey dunes. So the target species are these 2 breeding seabirds, which are threatened. Audouin's gull is quite a recent breeder in Portugal, but the population established in one of the barrier islands, and it has been staying there since 2012. And now we have currently the large population of this species breeding only in one site. So we have around 5,000 pairs, which are a lot of gulls. And it's also very important for the little tern, which is more spread around all of the islands. We also have a pelagic seabird being addressed by the project, which is the Balearic shearwater. We are working with fishermen and the bycatch issues, and we also have a priority habitat, the grey dunes, that are in all of the project area. So you already saw in the video the main objectives that we are addressing. So we are working in very different areas. So each partner is more dedicated to a specific set of actions. And today, also to keep the time for this presentation, I will show you a bit the work we've been developing on habitat recovery. And the work that we did was especially about mapping vegetation. So we were able to map all of the invasive plants in all of the 5 barrier islands. And in Barreta Island, we also mapped the native species of plants. And in Barreta Island, we also started to remove the 3 invasive plants that were there. I will show the results. We also did some work with invasive mammals, but I will not talk about it
here today, but if you have any questions about it, we can talk after. Since we have in this Barreta Island not only Alduinis gull breeding, but also yellow-legged gull, which have a big impact on the habitat, we also tested some areas to try to exclude these species to see if the dune habitat could recover. And we are also working on the evaluation of the evolution of the shoreline because these islands are very dynamic. And Barreta Island is the only one without resident people living there. So, some of the results that we did. This is the Barreta Island, and here you can see the map of the 3 invasive species we have there. So, since the beginning of the project, we started to remove the Carpobrotus, which is the ice plant, acacia, and also the agave. So these were the sites where the 3 species were there, but now we have removed them all. But in the other islands, we didn't have specific actions to control or remove these plants, but we did the mapping because it was really important to see the status of each island. So this is the island next to Barreta to the east side. So you can see that the 3 main areas with invasive non-native plants are near the sites where we have people living, so established living communities. In the other island, in Armona, we have a lot of spreading of Carpobrotus, basically in all of the island, but near the community houses we have several other species. Then we have the records, the island with many, basically it's just filled with invasive plants. So this is going to be very hard work to do in the future. And the last one, which is smaller, also without almost none human constant present, only have just a few spots. So what we did with these 3 invasive plant species to remove regarding the ice plant, the Hottentot fig, we applied 2 methodologies. The normal one, which is the manual removal and leave the plant to dry. And we tested a methodology that was experimented in the past in other life projects, namely in Italy, which is the application of mulching sheets. It's like a dark mat above the plant during the summer months. So we leave this dark mat there, and then we remove it. And the results were quite interesting, because when we are removing the plant manually, we have to keep going to those areas to remove the new plants that are appearing. And with the mulching sheets, no new seeds were spreading or appearing again. And this is like an area where we had the ice plant, and then we applied the mulching sheets during 3 months in the summer. And this is how the area recovered after we remove it. And until today, we've been monitoring these areas, and no new Carpobrotus plants are appearing, so it's quite a good technique. Regarding acacia, we were only able to cut the trees and applied herbicide because the plants have been cut several times over the years. It was not possible to experiment other methodology. So there are new plants being born, but we need to keep the monitoring and the removal. And so we've been keeping that monitoring, and new plants are appearing, and we need to take them.
And about agave, we also had to cut all the leaves. It was a very demanding manual work, but we were able to remove all of the plants. We had also to apply the herbicide, and about the recovery, we saw that although the large plants are dead, there are new plants being born, and we also need to keep controlling those areas. So, finally, about some of the conclusions about this work. So, we really think that the mulching sheets are very effective method, considering the long time process of not, so we don't have to go there constantly to remove the new plants. The other two species were quite difficult to work and require constant maintenance, and probably we will keep doing that in the afterlife plan. The mapping that we did for the other invasive plants on the other islands allowed at least 2 municipalities to take that information and start developing plans to remove in different phases and in a long time to start to remove those plants. Like we that are used to work with the communities, we know that many times there are some resistance. Why are you taking all of these nice plants from here? So it's really important to involve these populations, these communities, and giving some examples. We tried in the other island near Barreta, we convinced some of the local residents to remove these invasive plants on their backyards. So, and the results are quite good, and this was very important to show to the others that it's quite effective. But it's really important to have the collaboration of all of the managers, the residents, other stakeholders. It's really important to explain why this is important and what we should do in the future, because this is not an action that we are able to put in place in a specific time. Once we started, we have to have resources to keep the work and to prevent that things are going to return to what they were. So, obrigada for your attention. Gracias, Joana. Ahora nos quedamos con Andrea. Sí, que es... No estamos en esta carpeta, no es. No, sí, está. La Andrea del consorcio de la Bonifica Renana, donde ha habido las inundaciones, desgraciadamente. Era ahí donde ha habido las inundaciones, la de floods. Yeah, in fact. Y nos va a hablar del proyecto Green for Blue, sobre trabajo en para renaturalizar los canales. Para verlo un poquito más grande, es que no va a abrirse. No me lo sé. Para verlo un poquito più grande, si dovrebbe caricare qua. Sì. Però non si sta caricando, sta aquí. Open again. Well, good afternoon, everybody. ¿Parece? Okay. So, good afternoon, everybody. I'm really happy to be here. We are happy as project. Unfortunately, my colleague, Dr. Solmi, couldn't come because, as said, now we are facing a real emergency because of floods since the start of May. So it is a very
critical situation right now, because as you can see, the area where we work is the plain between Bologna and Ferrara in North Italy. And I work for the Consorzio della Bonifica Renana, which is the land reclamation authority who works in that area and manages 2,000 kilometers of canals which work as a drainage system of this area which has been artificially reclaimed in the last century. And the whole project, as the name can teach you, works on green and blue infrastructure. So change the management of the canals to transform them in an ecological corridor network to support the local Natura 2000 sites. This is the area of the Live Green for Blue, which is 1/3 of the entire plain managed by Consorzio della Bonifica Renana. And in this area, you can see the 5 different Natura 2000 sites and also the network of canals. Only in that area there are 620 kilometers of canals, and we are working about on 100 kilometers of them to restore ecosystem on the shore and also in the water, and to create, as you can see, the small trees, to create stepping stones along the canals to support biodiversity along the canals and this green-blue infrastructure. This project is a 2.4 million euro project, and it's a 7-year project. Now we are in the second half. And the partnership is composed by Consorzio della Bonifica Renana, which is the coordinator, and also the University of Bologna with 2 departments, veterinary science and agriculture and food science, and also Lega Ambiente Emilia Romagna, which is environmental association who follows all the participatory processes we have and communication and divulgation of the project. It's a very small partnership. So the main goal of the project, I already told you, is to change the management of those canals and to create areas along the canals with small ponds and and trees and shrubs from 2 typical habitats of this area, and also an aquatic habitat, which is the 3115 that you can see on the right. Also, we want to improve the ecosystem services of the canals that has never been considered like an ecosystem, but they can be if we treat them differently. So this is what we are trying to do in this project. And I won't focus on the part about the vegetation. We also built a nursery for aquatic plants, which are almost disappeared in this area, which is 90% of this area is dedicated to anthropic activities, so only few wetlands remains in the territory, and those wetlands are connected by the canals of the Consorzio of Renana. So those canals are already a link between the different natural and semi-natural areas. So working on different management, we can improve the role of those canals as ecological corridors and also as ecosystems, so they can produce better and more ecosystem services such as phytoremediation to improve the quality of the water. But
Also, we have some action to contrast invasive alien species, two in particular, Myocastor coipus and Procambarus clarki. And I will talk you about those actions that are followed by veterinary science department of the University of Bologna. They couldn't come because they are following now the trials on Myocastor coipus. So I'm not an insider of this procedure, but I can explain a bit. So the Myocastor coipus, I think you all know this rodent from South America, and it is creating problems in local biodiversity, such as vegetation, but also nesting birds. And the control program in Italy to eradicate this species is not working as it should, so there's also a public opposition to culling and cruel methods to control this species. So we are trying the immunocontraceptive Gonacon, which is a vaccine that should lower the fertility of the species. So we create the first trial center for nutria. It has been a long way, because it should start in 2020, but because of COVID-19, the Ministry of Health had something else to care about than the importation of these drugs from the UK. So we now are waiting for the last part of the authorization to import the drug, but we already create a trail area to contain for now 10 animals, 8 females and 2 males that have been for now checked, and they are studying now the hormones on the animals before the treatment. And this vaccine works on the gonadotropin, so it affects the release of reproductive hormones, and it should lower the fertility in females. It has been used on other mammals, but mostly ungulates, so it's the first time on rodent, at least as far as I know, and on nutria it's definitely the first time. Will be the first time, and this can be helpful, like in areas where there is a huge concentration of coipus, as wetlands or small lakes in the parks in the cities. That's why also citizens are so interested in this application. So now we are waiting for that to be tested, but after the test at the university, we will apply this vaccine also in nature, in 7 areas where we already started an intensive trapping and culling, as is the control plan of this animal. And also we started that to lower the density of animals, so to study also the population composition, and as sex, age, number. And after that we want to release the animal that have been vaccinated, and also to make more vaccination on the field, and keep the trapping, the intensive trapping, to see how the population react to that. So, as you can see in the graph, we're gonna
lower the birth and with selective culling increase the death. One important thing about this vaccine is that this vaccine only works on the fertility, not on the sexual behaviors or territorial behaviors. So the animals are still active, so they can contrast immigration from other sites. And that's the main important thing, because many animal rights associations are supporting the sterilization with surgery, but this remove every behavior, sexual behavior. So the immigration is not stopped from the animals that are sterilized in that way. A problem that we had is like the damage of 60 traps that happened a few times because of animal rights activists, and we put signs, we put QR codes, we put everything we could on the sites, but it doesn't help. And we also work on Procambarus clarki, and we are doing 2 integrated control methods. The first is an intensive trapping. As you can see in the image, every summer we are trapping them and counting and see if the effort is paying some results, and for now it's not. And also, as I was saying at the start, we are doing restoration of habitats along the canals and close to the canals, also to create areas for the nidification of herons, for species of herons, which are the local main predators of the crayfish. We also had a participatory process with stakeholders, which started with COVID-19. So it has been a very difficult part of the project, and now we are focusing on focus group with the different stakeholders to involve them and to have them to help us in the definition of a trial of this application of the vaccine and the culling. And also we have a citizen science campaign with the HAP on Life to report the presence of the 2 species target of the project. And at the end, now we are at last part of the project, but still we have 2 years to go, and the main thing I can say about the effects that we're having is that the most important thing is to give space to biodiversity and to habitats in such an area which is totally used by farmers and human activities. So giving space to biodiversity, we can support the local predators. Thing that we didn't expect is like the return of the wolves in the plain area after 2,050 years of absence, and now they are feeding on Mycostor coipus because there are no ungulates in that area. So they are helping to solve the problem without guns, and this is, I think, a good thing. Sorry if I have been like not so exhausting, but I'll be here for questions. Also tomorrow I can write to the colleagues of the veterinary science and give you the answer. Thank you. Thank you, Andrea.
have Daniela. Guía. Daniela Guía. From la Universidad de Pavia. Vamos a Italia de nuevo. Y nos va a hablar sobre el proyecto Life Cloud. Ahora pasamos entonces otra vez a los cangrejos de río. Hello, thank you for this meeting, very nice. And yes, this LIFE project is about the name is CLO, is the acronym of Crayfish Lineages Conservation in Northwestern Apennine, of course, in Italy. And the project, yes, this the yellow area is the project area, and is of Emilia-Romagna and Liguria regions. And the budget, the total amount is about 3.7 million, and is co-founding about 60%. It started in late 2019. So you know that the year after was the pandemic year. So we have just a few delayed in the action, and the end it will be next year in September, but maybe we are thinking to ask a postpone deadline, so maybe one more year. And the coordinating beneficiary is a national park, Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, and quite big partnership with two universities, one University of Pavia, and the other one is University Cattolica Sacro Cuore di Piacenza. There are other two regional park, Parco Naturale Regionale dell'Antola e Ente di Gestione Parchi della Biodiversità Emilia-Romagna is a regional park. There are two municipalities, one national health authorities for animal health, and one consorzio di bonifica, not Renana, but is in the same region, is in the northwest part of the Emilia-Romagna region. And the last one is Costa Entertainment, is the manager of Aquarium of Genoa for the communication and dissemination actions. The target species is the native white claw crayfish, Authopotamobius pallipes. It's the main native crayfish in Italy. And of course, the alien invasive crayfish, so Pachyphastacus signal crayfish, Pachyphastacus leniusculus, spiny cheek crayfish, Faxonius limosus, and of course, the red claw crayfish, Procambarus clarki. The project area, yes, is the northwest Apennine, and in red you can see the Natura 2000 sites. They are 28 sites. Yes, you can see the last in the northwestern two sites. There are why one of them is very close to the senior crayfish populations and the population, and so we have to decide to put this site in the project. And also some sites in the Po Plain near Piacenza are just to focus on invasive crayfish. So, these are the native crayfish situation in the project area, and these are the Procambarus clarki
zone in the project area, and these two are signal crayfish. The last in the left part is the population I was talking before, and the other one is the other population, because signal crayfish in Italy, fortunately, at now there are just a few population, 3, 4, and 2 of them are in this project area. The expected results are the reduction of 60% of invasive alien species, of course not in all the project area, but in some stream or a pond or a lake, then I show you. And we try to this reduction also with the creation of barriers to stop the spreading upstream of one population of signal crayfish. And these are for native crayfish, so we have renewed 4 breeding facilities to breed native crayfish, and for the reproduction, we estimate to product more than 10,000 juveniles of native crayfish. And another aspect of the project is the habitat restoration actions, and we think to restore 31 sites, of course with very small action, but to connect some stream or some native population that now are divided from some barriers or other problems, habitat problems. The preliminary action, they are already done. We trained volunteers in order to use the volunteers to control alien crayfish. And of course we update the distribution of native and invasive crayfish populations, and we check the occurrence of crayfish plague, both in native and in alien crayfish, because we know that alien crayfish carry crayfish plague, but there are some native populations that have they have crayfish plague, different lineages of crayfish plague, but they can have. So we check this in all crayfish population we have found. And then we identify native population most significant for genetic variability. And we model species habitat relationship in this area. So after the distribution survey, this is the situation. In orange, there are the native crayfish population, and in pink, violet, the alien crayfish. With the purple arrows, there are signal crayfish population, and with the red arrow, Procambarus clarki populations. And that red arrows are the site where we decided to control the alien population.
with the help of the volunteers. The Consorzio of Bonifica di Piacenza did a cooperation agreement with the 5 fishing associations in order to allow volunteers to catch crayfish. And they use traps, an intensive trapping, at least 1 week per month. They did this in last year, and they start again in maybe this week or next week for the summer until October or November, depend on the weather and the temperature, because last year temperature was very hot also in October and November, and they went until November maybe. And crayfish are suppressed by hypothermia, and we decided to use crayfish as a feed for Trachemyscripta housed in regional facilities, because we have regional facilities for Trachemyscripta in Italy, and so they need food. And we think that alien crayfish could be useful for Trachemys. These are the tools for volunteers, so identification key, the tools for measure and to identify sex of crayfish. And in the right, there is the form that the volunteers fill in with some info for us. They have to count the number of juveniles males, juveniles females, adult males and adult females. So we can control the number of juveniles and adults during the trapping activities. And this is the result of the last year. There is the CPUA is the catch per unit effort, and is the number of crayfish per trap per night. So in one site is Rossia 2. You can see that in August 30 crayfish per trap per night. Is incredible for us, really. So we will see next summer what happens. And for conservation actions for native crayfish, yes, we monitoring the detect of crayfish plague but we have also with the breeding facility, I have already habitat restoration and crayfish donation map. This is a map that will be integrated in management plan of Natura 2000 sites with stream or small stream with crayfish and small stream for reintroduction. So it's a management map for the project, but also for the future of the park, of the regional, of the Natura 2000 sites. And this is a small video, okay, of the reintroduction of the last September.
a small crayfish about 3 months old. The introduction is about 250 individuals per stream per year. And the last is to announce that in September this year, from 5 to 8 September, we will have in Pavia a crayfish meeting with the helps of LifeClaw. And all topics are welcome, from conservation, species diversity, distribution, genetics, physiology, ecology, maybe all topics related to crayfish. And a session will be dedicated to life project conserving crayfish, but not only crayfish, also aquatic fauna. So you are welcome. And this is all. Thank you. Gracias a los y las ponentes de este bloque. Ya hemos acabado con el control y la erradicación. El tema, obviamente no el trabajo, que queda mucho. No sé si alguien tiene una pregunta para Marc o Andrea o Joana o Daniela. Okay, I have a question for you. And were the streams where you put the crayfish fishless, or because I think it's a quite interesting topic to be discussed. We choose a stream without fish. Yes, it's very difficult to choose fish without trout, of course, not fish. Yes, it's very difficult, but we have some fish. We have some fishless stream. Thank you. It's on the alpine eradication work, which was fantastic. Really, really impressive to see that you've managed to eradicate using just mechanical means. But my question was, you've managed to at least get permission to use rotenone. And I was wondering why you were choosing to use rotenone in 3 lakes and not apply the mechanical means. Apologies if I missed it in your presentation, but I wonder what the reasoning behind the choice of rotenone and not the mechanical means. Yes, the situation is that we know that we can eradicate fish or minnows in lakes, which are relatively small in size, but we are not fully certain, because we never tried before, lakes of relatively large size, like between 2 and 5 hectares, because there are many minnows, and for example, in the preliminary test, we've removed in 1 year 2,000 individuals in one lake, so there are a lot of individuals. So when we applied for the project, we thought, well, we will try to eradicate minnows in some lakes of 3 hectares, but we are not 100% confident that we will succeed. So we apply all the techniques there are in the market, if you want to call it this way. So that's why we decided to try the rotenone, just a measure of a demonstration measure, so to see how it works. I mean, to tell you, Kim Po was the responsible for the fishermen, and it took 7 years in one lake of 0.5 hectares to remove all the minnows. So it's a lot of work, and this costs a lot of money. With rotenone, it's 24-hour work, so it's much cheaper.
But we also chose only 3 lakes because there are 3 lakes that have almost no outflow, so there is no risk because in the not in the lowlands, but in the streams below the mountains, there are native populations of brown trout, which are original from the area, and there are it's areas that they are very, it's dangerous, so the people would be very upset if you kill all the trout. Because the other problem is that trout is very sensitive to rotenone, but minnows are less sensitive. So you have to apply a much higher dose of rotenone than for minnows than for trout. So if you have, it's like 10 times more rotenone that you would have to use for trout. So that means that if the rotenone goes downstream, you have to be sure about all these calculations. How easy was it for you to get permission to use rotenone? Well, at the moment we have applied rotenone in 2 lowland lakes in the coast of Catalonia, near Tarragona, and there we had some difficulties to get the permission, but it was not a problem. It was just the complication of getting the permission rather than a technical problem. It was not that we had Brussels said yes when Madrid said yes, and Madrid said yes when the Catalan government said yes. So the problem was to get everything together and fit it. And now we are applying for the permission for the application in the Pyrenees. So we haven't got the permission yet, but we don't think we will have problems, although it's quite a nightmare. Una última cuestión. Hola, Marc. Una pregunta para ti. Sí. Quería saber si antes de aplicar la rotenona, antes de plantearse este proyecto, se ha hecho un estudio de impacto sobre lo que es el ecosistema, las especies no diana. Gracias. Sí, no sé si... sorry, I will answer in English. I think it will be better for the audience. Tenemos traducción, o sea, que lo que te sientes más cómodo. I will reply in English, so I don't mind. If you have seen the videos, the lower video where it was completely turbid, there was a video with a lake transparent, and then another one where the water was really turbid. 15 minutes is not a lot of time, so I haven't had time to show the scientific results we have generated comparing different lake types with minnows, with trout, with minnows and trout, without fish, etc. And what we find out is that the lakes that are not transparent, they are not transparent because there is nothing in the lake. So there are no herbivores, most of the herbivores living in these high mountain lakes, they are the water flares, that they are tiny crustaceans of 2 millimeters of size, and there is none of them. They are all eaten by the minnows. So these lakes, they have an ecological state of no ecosystem. So it's like a dump area. That means that there is no animal that can be damaged with the rotenone in the lake. What we are worried is, that's why the selection of lakes was very important, is about the downstream. That is the more dangerous. Okay, thank you. The last one. The last one. Okay. Then we have time. We have time because we have now two speech, and then we have time for the coffee break to discuss. Okay, but just one thing for Green for Blue project. I look your presentation, and I want to say if you think about future use of this kind of control of population. And if you think that how many part of the population have you need to trap to see a crash, a decline in the total population? You catch the animal, you sterilize, but how many animals have to trap and treat with Gonacon to see a clear reduction of the total population? I don't know if you think about this. Okay, thank you for your question.
we now are waiting to see if it's effective. So the application on the field and on the, a single population has not been studied yet. But I can tell you now it will be applied on females, so it should work on female, and it depends on the number of females of the population which is interested by the test. So for now, it's I can give you the answer, but I can ask DMEVET staff, which is working on that, if they already have an idea or they are planning on that. Sorry. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente bloque de presentaciones. En este caso vamos a la temática de experiencias locales. Presentamos a Kim Pou Rovira, quien nos va a hablar de las experiencias locales de contención, control intensivo y erradicación de macrofauna acuática exótica en Cataluña, concretamente sobre los éxitos, fracasos y retos futuros. Adelante, Kim. Buenas tardes, muchas gracias. Intentaré hacer la ponencia en español y que la cosa vaya bien. Desde nuestra empresa, lamentablemente, aunque intentamos especializarnos en estudios de gestión y conservación de fauna, sobre todo fauna, pero también ecosistemas acuáticos continentales, en ríos y zonas húmedas, al final, aunque no, lo que nos preocupa son las especies nativas, evidentemente buena parte de nuestro trabajo acaba siendo en relación a las especies introducidas, como os podéis imaginar, dada el alcance de esta problemática en nuestras aguas, sobre todo en la región mediterránea. Bien, por eso lo que he pensado, lo que propuse para esta ponencia fue hacer una pequeña selección de algunos de los proyectos en los que hemos participado de una forma u otra, a lo largo sobre todo de los últimos 15 años, que me parecían un mejor ejemplo. No necesariamente ni los más grandes ni los más pequeños, sino simplemente los que eran una pequeña selección de un espectro de situaciones diversa y que valía la pena comentar, con éxitos muy diversos, pocos de ellos con un éxito rotundo, ya lo avanzo, y algunos con un fracaso rotundo. Bueno, de entrada empezamos con un pequeño éxito rotundo, un proyecto que hicimos ya hace unos 15 años en la zona lacustre de Bañolas, es decir, al lado del lago de Bañolas. En un primer proyecto LIFE que ya de hace unos 20 años se restauró una pequeña zona húmeda adyacente al lago con la creación de estas lagunas que podéis ver aquí, pero ¿cuál fue evidentemente el problema que de hecho era previsible pero no fuimos capaces de anticipar? Pues fue simplemente la penetración de especies exóticas, sobre todo la más problemática de carpa, provenientes del lago, donde también están lógicamente, hacia las lagunas, con el efecto que ya sabéis y que no vale la pena explicar. Por lo tanto, inmediatamente lo que nos propusimos fue eliminar los peces de estas lagunas, cosa que era relativamente fácil, no así en el lago, como veréis después, pero ¿qué sentido tenía si inmediatamente volvían a entrar? Por lo tanto, en este caso nos planteamos, de forma pionera, porque no nos constaba una experiencia similar, de construir una barrera para peces, y es la que tenéis en la foto, un simple azud artificial en el pequeño arroyo que conectaba las lagunas con el lago. Esto ahora puede parecer obvio, pero en ese momento tuvimos que pedir muchos permisos, porque de hecho va en contra de la Directiva Marco del Agua, porque estábamos estableciendo con fines de conservación una barrera artificial. Pero bueno, fue muy fácil, muy barato y funcionó. Evidentemente después secamos la laguna, sacamos las carpas y a día de hoy, 15 años después, o casi 15 años después, no ha vuelto a penetrar ningún pez exótico y la laguna está, en términos ecológicos, espléndida, ¿vale? Y sin entrar en más detalles. Vale, siguiendo en la cuenca lacustre de Bañolas, y aquí paso muy rápido, esto fue a lo largo de 2 proyectos LIFE consecutivos, entre el año 10 y el 17, entre otras medidas de conservación de la zona lacustre, una de las principales fue un ensayo, una prueba piloto a gran escala, pionera en ese momento, de control intensivo de los peces exóticos del lago, ¿vale? Y
con el objetivo de recuperar el estado ecológico, pero sobre todo la situación de diversas especies amenazadas propias del lago, muchas de las cuales habían desaparecido ya completamente. Peces, invertebrados, anfibios, reptiles, etc. Bueno, esto lo hicimos, no puedo entrar en detalles ahora, lógicamente, pero lo hicimos mediante un control sostenido con una combinación de técnicas diversas, desde pesca eléctrica, trampas y redes, y finalmente para alcanzar un nivel. Por supuesto, sabíamos que no íbamos a alcanzar la erradicación de ninguna especie de las presentes de peces exóticos, sino, en el mejor de los casos, una reducción suficiente para conseguir una cierta recuperación de algo de las nativas. Bueno, el éxito fue parcial. Os lo explico solo con un pequeño ejemplo, porque no puedo entrar en los resultados de todos los 2 proyectos. Aquí tenéis el resultado en cuanto a la reducción a lo largo de estos 8 años de la especie que nos preocupaba más, que es el gran depredador dominante en ese lago, que es la perca americana, largemouth bass. Y aquí tenéis la reducción que conseguimos a lo largo de los 2 proyectos, que fue notable, de hecho casi total para los grandes adultos. Y, por ejemplo, tenéis uno de los indicadores relativos a las especies nativas de buen resultado, que fue la espléndida recuperación de la población del blenio de río, que tiene allí, era de hecho la única especie autóctona de pez que mantenía una pequeñísima población en el lago y que se recuperó de forma espectacular. Bueno, ¿qué ha pasado después, una vez finalizado el segundo life? Os lo podéis imaginar. El control intensivo, con una importante inversión financiera, no ha tenido continuidad y, por lo tanto, ahora los muestreos recientes muestran que volvemos a estar como al principio. Por lo tanto, en el mejor de los casos, podemos decir que la experiencia dio buenos resultados, al menos en algunos ámbitos, y aprendimos alguna lección. Pero ahí está, solo eso, porque esos resultados han desaparecido y solo con una inversión suficiente podríamos volver a conseguirlos. Sigo con otro ejemplo muy concreto. En este caso no es un pez, es una náyade exótica, Sinanodonta budiana, la náyade del cieno, un gran bivalvo que puede alcanzar casi los 30 centímetros, introducida en una zona cerca de Girona hace unos 30 años. Y con una proliferación masiva en la llanura aluvial del Bajo Ter, desplazando, a través de diversos mecanismos ecológicos y biológicos que ahora no puedo explicar, a todas las náyades nativas. Esta zona en concreto aún conserva 5 especies de náyades nativas. Es un hotspot para este grupo de náyades, no solo en Cataluña, sino yo diría que a nivel europeo incluso. Las náyades nativas están todas amenazadas, algunas en peligro crítico, tanto a nivel regional como nacional. Bueno, pues se intentó hacer una prueba. Bueno, aquí podéis ver esta zona, una imagen aérea, y el resultado de una de las últimas prospecciones. En rojo es la proporción relativa de dominancia de la exótica respecto a las otras, que son los otros colores. Bueno, lo que planteamos fue un par de experiencias piloto de control intensivo de la náyade exótica mediante extracción manual, porque de momento al menos no hay otra forma. Bueno, aquí el éxito fue muy bajo, es decir, no digo que fuera un fracaso absoluto, pero casi. Después de 2 intentos de control intensivo en dos zonas concretas, nos dimos cuenta, es decir, realmente por qué las invasoras son invasoras. Eso que ya se sabe, que se dice a menudo, de que las invasoras, con una de sus características habituales, es un crecimiento rápido, crecimiento individual rápido, una gran tasa de reproducción y una gran capacidad, en definitiva, de reinvasión. Eso es lo que nos pasó. Lo que pasa también a menudo con el cangrejo rojo americano, el Procambarus, que antes hemos seguido viendo. Por eso en estas especies en general el control mecánico no es productivo. Incluso a corto plazo no es productivo. Eso no quiere decir que no haya que intentarlo, sobre todo cuando haya en juego especies tan amenazadas como las que os mencionaba ahora. En todo caso, aquí valdría la pena volverse a plantear otras pruebas piloto, pero de momento no ha tenido continuidad esta iniciativa. Salto de proyecto, en este caso ha sido un proyecto que inicialmente no estaba, que hicimos el año pasado, bueno, los 2 años anteriores, no estaba focalizado en la extracción necesariamente de especies invasoras, sí de especies de fauna acuática presentes en los canales del aeropuerto de Barcelona. ¿Por qué? Porque estas especies, sobre todo los peces, son atractores
de grandes aves ictiófagas que comen peces. Por ejemplo, el cormorán o las garzas reales. Y son lógicamente un problema para la aviación, de seguridad para la aviación, con varios incidentes registrados recientes en el aeropuerto de Barcelona. Por ese motivo nos contrataron para hacer un intento de reducción notable de la densidad de peces dentro de los canales, sabiendo que alrededor hay una zona húmeda protegida. De hecho, el aeropuerto ocupa parte de esta antigua zona húmeda. Por eso hay canales. Combinando varias técnicas de captura de diversos tipos, conseguimos un éxito importante en cuanto al objetivo principal de reducción de la biomasa, pero probablemente sostenible solo a corto plazo. Esto ya lo saben los responsables del aeropuerto, ya se lo hemos dicho, o volvemos a entrar el año que viene o en 2 años estaremos igual, o bien pasamos al uso de métodos químicos, por ejemplo rotenona, para conseguir el cero al menos a corto plazo. La especie principal capturada fue la carpa, una invasora de gran impacto, como sabéis, en zonas húmedas. De hecho, eran el 80% de las capturas, aunque solo conseguimos el 60% de reducción. Un 60% de reducción en una población de una especie con una tasa de reproducción tan alta como esta es nada. Un 80% es nada. Al año siguiente volveremos a tener la misma densidad. Quizá no la misma biomasa, pero sí la misma densidad de ejemplares. Y la biomasa probablemente la recuperaremos en un máximo de 3 años. Hay que ser honestos y explicar las cosas tal como son. En cambio, en el caso de la tortuga de Florida conseguimos sacar más de 1000 ejemplares. Diréis, ¿y la tortuga por qué es un problema, la de Florida? Bueno, primero está en el catálogo español, por lo tanto hay que sacrificarla igualmente. Pero en segundo lugar, porque las pobrecitas salen del agua y caminan por las pistas. Y algún avión puede tropezar literalmente con una gran tortuga. Y son un problema por eso. Sacamos más del 83% de la población total y de hecho más del 90% de la población adulta. Por lo tanto, en este caso sí que tuvimos bastante éxito y probablemente la población no se recuperará hasta la situación inicial en más de al menos 5 años o 10, probablemente. Salto de nuevo de proyecto. En este caso es un proyecto de conservación local que llevamos a cabo desde una ONG local, la Sorellona, asociada a nuestra empresa, centrada en la conservación de esta especie, del espinoso, del three-spined stickleback, que como sabéis es uno de los peces de agua dulce más comunes en Europa, pero amenazado en el sur de Europa, en peligro de extinción en Cataluña como mínimo. Bueno, entre otras muchas medidas de conservación, lo que estamos haciendo es crear núcleos ex situ que funcionen por sí solos, de bajo coste, en balsas de regadío, balsas ornamentales, balsas urbanas incluso, donde estos pececillos tiran por sí solos y esos núcleos poblacionales funcionan de fusible. Si los arroyos mediterráneos donde quedan las últimas poblaciones catalanas de estos peces se secan, en un periodo de sequía como la que tenemos actualmente, siempre nos quedarán estas pequeñas poblaciones ex situ que estamos creando. Ahora mismo tenemos ya unos 60 núcleos de estos ex situ creados en diversa tipología de balsas. Pero claro, como os podéis imaginar, en estas balsas artificiales, ornamentales y demás, lo que hay es toda la tabla periódica de especies invasoras, empezando por peces ornamentales, Carasiosauratus, carpas, peces de interés pesquero, etc. Por lo tanto, si es posible, que a menudo lo es, lo que hacemos inicialmente es sacar los peces, bien sea con pesca intensiva, bien sea secando la balsa, o las dos cosas, ambas cosas. Las especies más comunes son Carasiosauratus, Micropterus salmoides, carpa, Cyprinus carpio, Lepomys gibosus, bueno, y muchas otras. Pero a veces también salen especies preocupantes, que aún no están muy bien establecidas en el territorio español, pero que pueden llegar a estarlo y que a menudo la primera cita es en este tipo de balsas. Y bueno, ya para ir finalizando, las dos últimas diapositivas son dos ejemplos lamentablemente de fracaso, pero que espero que pronto sean necesariamente de éxito, porque no queda otra, hay que volver a intentarlo. El primero es el caso de Paramisgurnus dabrianus.
esta especie fue detectada hace ya casi 20 años en una pequeña masa de agua dentro del municipio de Barcelona, en una zona de montaña protegida, pero dentro de Barcelona, en un pequeño embalse de cabecera de un arroyo mediterráneo, y es claramente una introducción proveniente del mundo, del peligroso mundo de la acuariofilia. En su momento, los biólogos que lo trataron creyeron que era Misgurnus anguilicaudatus, otra especie ya bastante difundida en Cataluña. Y no fue hasta que nosotros llegamos a hacer una actuación de intento de control intensivo, no de erradicación del carpín, del Carassius, que nos dimos cuenta que esto era otra especie que en ese momento no sabíamos cuál era. Y cuando la conseguimos clasificar, era la primera cita en Europa. Luego, de hecho, simultáneamente también se ha citado recientemente en Austria y Alemania, y también en California. Lo cual quiere decir que hay un comercio, probablemente desde Asia, con esta especie, que está afectando al menos a buena parte del mundo occidental, y es un buen ejemplo de una penetración de una nueva especie por esta vía. Bueno, se han hecho varios intentos de erradicación con un método simple y normalmente efectivo, que es el secado de la masa de agua, el drenaje de la masa de agua. El último, que lo hicimos a conciencia, no funcionó, a pesar de que la masa de agua se secó, y creímos que habíamos eliminado todos los ejemplares. ¿Qué ha pasado? Que algunos de estos ejemplares resistieron enterrados en el fango. Sabíamos que lo podían hacer, pero no sospechábamos que podían aguantar tanto. Aguantaron semanas del calor de un verano mediterráneo pegando encima del fango seco. Pero debajo del fango seco debía quedar una pequeña, en algún punto, una pequeñísima parte de fango húmedo donde algunas pocas hembras, además seguramente cargadas de huevos fértiles, o alguna hembra y algún macho, y cuando en otoño se volvió a llenar el embalse, detectamos pequeñísimas agujitas, es decir, los reclutas que acababan de nacer. Por lo tanto, habrá que volver a intentarlo, y de hecho hemos redactado un protocolo para una actuación combinada de secado y uso químico de la rotenona, que esperamos poderlo aplicar tan pronto como sea posible. Por suerte, esta especie aún no se ha detectado en el resto de la cuenca de la que forma parte, que es la cuenca del río Llobregat, un río importante de Cataluña, y aún no se ha difundido. Por eso digo que es importante actuar y actuar rápido. Por cierto, esta especie creo que es la reciente incorporación en el catálogo de especies invasoras, que antes has mencionado un nuevo pez, creo que es esta, si no me equivoco. Y finalmente, el último ejemplo es un intento de erradicación de la gambusia en unas lagunas litorales de la zona de Tarragona, en las lagunas del torrente de Santas Creus. Son dos lagunas adyacentes, una pequeña zona húmeda de altísimo valor ecológico por muchos motivos, entre otros por la presencia de una población introducida, pero da igual, una población de samaruc, de Valencia hispánica, una especie en peligro crítico a nivel mundial, como sabéis, de la cual solo somos responsables los españoles, valencianos y catalanes. Bueno, pues se intentó, de hecho es la mejor población catalana y casi la única que funciona de forma espontánea, de samaruc. Se intentó la erradicación y, bueno, no puedo entrar en muchos detalles. Lo que sí os puedo decir es que de las dos lagunas, en una de ellas funcionó la primera, matamos todos los peces, evidentemente sacamos todos los samarucs previamente que pudimos, y, en fin, y otras cosas que valdría la pena comentar, pero ahora no lo hago por falta de tiempo, y funcionó en una de las dos lagunas, pero no en la otra, donde quedaron una ínfima proporción de gambusias que detectamos de nuevo al cabo de semanas. Como sabéis, la gambusia, a partir de una ínfima cantidad, es capaz en muy poco tiempo de producir grandes poblaciones, y evidentemente es lo que pasó. Volvimos a actuar otra vez, mejorando el método, pensando qué había fallado, intentando corregirlo. Volvimos a hacer la aplicación. La primera fue en invierno, la segunda en primavera, y a mediados de verano volvimos a detectar algunas gambusias. Por lo tanto, a mediados de otoño, esto fue el año pasado, hicimos una tercera aplicación doblando la apuesta, doblando el tratamiento, 2 días de tratamiento, incidiendo en la metodología, muchas mentes pensando cómo hacerlo mejor, y finalmente tengo que comunicaros que de nuevo otro fracaso. Tenemos nuestras hipótesis, que quizás en otro congreso, en otras jornadas ya os explicaré, de por qué ha fallado la cosa. Es una laguna muy especial, con agua surgente,
Por un lado proveniente del mar, por el otro lado proveniente del torrente, con muchos macrófitos, en fin. No es un sitio simple ni fácil, hidrológicamente, ecológicamente, y además la gambusia es la gambusia, por algo es invasora en medio mundo. Total, que de momento aún no lo hemos conseguido, pero sabemos que tenemos que volverlo a intentar y ahora nos tomamos un respiro y vamos a ver cómo lo planteamos. Y probablemente en el futuro lo vamos a volver a intentar en un futuro cercano. Y hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Kim. Continuamos con la última presentación antes del coffee break. En este caso nos acompaña María Altamirano, que nos va a hablar del proyecto Rugulopteryx. Gracias. Good afternoon. Thank you very much for the organization team of this interesting event. I'm learning a lot from all your experiences. I have to confess that I feel a little bit odd between all these freshwater environments. I'm a marine botanist, and I feel very, very happy to have the possibility to the chance to share with you the results of our last project on an invasive seaweed that is also a recent arrive in our checklist of invasive species, is Rugulopteryx okamurae. Of course, I'm sharing results that are not my own. These are results of a big and incredible team I have the honor of being a member of. Rugulopteryx okamurae is a seaweed of the family Dictyostacea. It's a brown seaweed, which native area is from the Pacific coast of Asia, Japan, Korea, China, Taiwan, and Philippines. And the first record out of this native area was in 2002 in the French coast of Tau Lagoon. And it was, and it was 13 years later that it started producing massive drifted material on the coast of Ceuta, on the northern coast of Africa. And since that time, the species has been first widespread into the Mediterranean, eastward. And now the most recent record is in Alicante coast. And since recently, it was also spreading into the Atlantic coast. And now the species is present in all the Macaronesian islands, in Azores first time, Madeira, and Canary Island. So the species is widespread and fast and very aggressive. This is Rugulopteryx okamurae. It's a brown algae with a maximum size of 16 centimeters, maybe a little bit higher, with a very weak attachment system, which is the explanation why the species spread so fast as well. Because although it is a benthic species, it's also able to live into the water column. We consider Rugulopteryx as a bookcase of a cryptic invasion because morphologically it's very similar to other native species of the same family, like Dictyota dichotoma or Taonia. So probably we have been living with Rugulopteryx for several years before we realized that it was an alien. But furthermore, the species now we have discovered that it's exhibiting a yearly change in its morphology and anatomy. So in winter time, it exhibits a thick thallus, but in summertime now it's changing and it's exhibiting a thin thallus, which is more similar even to our native species. We can explain the aggressive behavior of the species because it is reproductive nearly or year long, mainly by asexual and vegetative means. We have not been able to find any sexual reproduction, so maybe it's big amounts of clones individuals, mainly by these asexual monospores, I will explain a little bit later, and vegetative propagules. The species is not the first invasive of seaweeds in our waters. In fact, in the
point of the invasion. It was the fourth one. And the other ones were also produced very important environmental impact. But Rugulopteryx is the first one that has attracted the media attraction, mainly because it is the first one producing important socioeconomic impacts, especially on the fisheries sector, which is the most affected one. We have been able to estimate decreases in catches over 50% in more than 15 fisheries species, and also damages to fishing gears, mainly by clogging, which economic value has been estimated over 1 million euros per year. Also, the Junta de Andalucía, the regional government, is providing subsidies to the fisheries sector, which is now estimated to be over 2.5 million euros. Also, the species is producing important impacts for the local councils due to the necessity to remove all the drifted material on the beaches, especially important on touristic coasts of Costa del Sol or Cádiz coast. The total amount that we estimated some years ago was over 11 tons of biomass per year. The species is producing important reduction on recreational services of the beaches, and tourists and citizens are complaining. Also, the management of the drifted biomass is putting the city councils in an important challenge on how to manage it, and also how to attend the social demand of its usage. Environmental impacts are also no peanuts. It's really dramatic and sad to have a look into our sea bottoms, what is happening. The species is producing a high homogenization of the marine ecosystems because of high competitive performance with native species and even with previous invasive species. The bathymetric range of the species is very wide, from rock pools to up more than 50 meters depth, with a coverage of over 80% in most of the places. The species is now present in several marine protected areas and is reducing or eliminating populations of endangered and protected species like seagrasses of Posidonia oceanica or Cimodocea nodosa. Kelp forest has been also eliminated as the Strait of Gibraltar. Foucalean forests as well, our marine forests, are being completely removed by these species. Also, animal species like corals, Astroides calicularis, Socolarium rubrum, gorgonians, and our threatened Patelia ferruginea now are being threatened by Rugulopteryx okamurae. It's really a dramatic situation in our waters because of this species. Of course, our government was sensitive to this problem, so the risk analysis was performed in 2019, and the year afterwards, the species was included in our checklist. And it was in summer 22 that the species was included in the list of invasive species of union concern. And in fact, it was the first marine species, and it is the first seaweed. Now I feel very proud of my government because we have produced a strategy for the control of the species. Well, in this context, I would like to share with you some results of a very modest project compared with all your life and big budget project. This is a very tiny one. It was only 2 years. With much field work, many hours under the water, and we wanted to treat 3 main objectives. We wanted to make science to be useful for stakeholders, for the administration, for them to have scientific knowledge for decision making on the management of the species. The first objective was where the species can be much impacted on native communities. So it identified geographical windows of vulnerability
of our protected species and marine protected areas. The second objective was to identify the time windows of high invasiveness of the species. When is the maximum recruitment of the species happening? So if there are medias or resources to act in prevention of the dispersal of the species, we can recognize when is the right moment to act. And second, we were interested in transferring all this information to the stakeholders and the interested administration. So to identify time windows of high invasiveness, we performed 2 seasonal studies, one of them on Posidonia oceanica amido on the coast of Granada, and we considered invasiveness as the competitive capacity for substrata against native species. So when there are more individuals and more biomass of Rugulopteryx, the capacity to generate new individuals, clones in this case, to keep the population and colonize new areas. So when are reproductive structures formed, which is the minimum reproductive size and maximum reproductive effort. For this, we perform a bi-monthly sampling on a population invading Posidonia oceanica amido at 9 meters depth. We collected all samples of Rugulopteryx and native community, and I'm just summarizing the results of this objective. The species is performing a seasonal cycle of the abundance, with the highest invasiveness window in summer, when per square meter there are nearly 3,000 of individuals, which is a huge amount. It's only is more than 2 kilos of fresh biomass of the species for a square meter. You have to consider that the species is now colonizing thousands of hectares of sea bottoms in Spain. The monospores density was nearly 2,000 of monospore per square centimeters of thallus of the species, but a single individual is able to produce monospores and at the same time vegetative propagules in a number over 100 per square centimeters. So make a single estimation of the potentiality of the species to produce new individuals in July, which is the time window of maximum invasiveness. Only 1 square meter is able to produce potentially over 45 million of new individuals. So this really explains why the species is so aggressive. I would also like to share with you what's happening with our native marine flora. So the Posidonia amido, where we perform our experiment, was well studied before the arrival of the species because it was followed by the local administration. So at a previous invasion, the marine flora of Posidonia oceanica was, had a species richness over 40. When we studied this marine flora after the arrival of Rugulopteryx, the species richness was decreased in more than 80%. So of course we also observed an invasiveness window, which was in summertime. So it's as if you can imagine all our native species that could be found in the Posidonia oceanica amido, and all of them were disappearing, and only Rugulopteryx okamura is now present. So the second objective was to identify which are our marine protected areas that exhibit the most favorability for the species. We performed this with distribution modeling. So I'm sharing with you some of the results. So when we introduced in our model the distribution of the species in 2018, you can see the map. There is only a red dot at the Strait of Gibraltar, which is the 0 point of the invasion. And the variable that most explained this model was the sea current, and also the density of the transport, the cargo ships. If we introduce the distribution of the species that we had in 2020, we can see that the model exhibits a worse situation. And for us, it was quite interesting to see that the fishing activities density exhibit a high importance explaining the distribution and the expansion of the species.
And now, when we introduce the distribution of the species in 2022, we can see that the situation is dramatic. All our Mediterranean coasts exhibited high favorability for the species. Our intention was to make the distribution model approaching to our marine protected area. So I'm now showing the model for one of these marine protected area, which is the corridor for the migratory cetaceans in the Mediterranean. So as you can see, all the coastline line exhibit a high favorability for the species. I do not have time, but the situation worldwide is very worrying. It's not only the Mediterranean, but also the Atlantic coast of America, which exhibit a high favorability of the species. And the third objective, and to finish, we wanted to transfer all this information, and we did it by a meeting, a workshop that we had at the 1st of December last year, in which we invited all the interested administration. As a whole, there were more than 30 different people representing different Spanish at local, regional, and national administration that were interested in our results. We published the communication, the absence of the communications and the main results of our projects in the bulletin of the Spanish Society of Ecology. And for wrapping up, Rugulopteris socamurae exhibited high invasiveness all year long, mainly by competitive for substrata, high biomass and individuals. Maximum invasiveness time window occurs during summer season, now we are starting, due to maximum recruitment of new individuals by co-occurrence of reproduction by asexual monospores and vegetative propagules. And Alboran Sea and Mediterranean marine protected areas exhibit high favorability for the species. And also we would like to highlight that there is a high demand and interest from stakeholders of knowledge of the biology of the species for scientific-based decision-making on management strategies of the species. So thank you very much. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos al descanso para tomar un café? Perfecto. Nos vamos. Todo el mundo quiere café. Bueno, nos vamos y en 25 minutos volvemos para terminar 2 presentaciones que nos quedan y volvemos nuevamente para hacer una dinámica en exterior, ¿ok? Así que nada, que disfruten el café.
una cacerola. Enrique, llamando a Enrique. A ver si cuando tú vengas hace un poco de efecto. Bueno, sentar, hombre. Seguimos con este bloque de experiencias locales. Quedan 2 presentaciones, también seguro que serán muy interesantes. Y seguimos con medio marino, salobre, costero. Sí, costero, con Enrique González del CSIC, que nos va a hablar de 2 proyectos, el InBlue y EcoInvadiz. Sí. Estas son las flechitas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, avanzar, ¿no? Sí. Good afternoon, everybody. Me presento. Buenas tardes. Soy Enrique y trabajo en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, que pertenece al CSIC. Y, bueno, casi siguiendo la línea que comentaba nuestra compañera anterior, sigo con la zona costera, en concreto la zona del Golfo de Cádiz, donde en concreto los últimos 50 años, bueno, de hecho una publicación más reciente, hemos detectado un incremento acelerado de especies de crustáceos decápodos. Yo trabajo con ese grupo, tengo mayor afinidad a ese grupo y es donde voy a tratar básicamente de focalizar la charla. Bien, como decía, es un incremento acelerado de estos grupos, especialmente de invertebrados en la zona costera. Como ejemplo, bueno, pues ahí pongo 3 ejemplos de cangrejo. Uno de ellos, bueno, por mencionar el Eriocheirus sinensis, el cangrejo chino, porque actualmente también estamos, en cierta manera, o España, el Gobierno, tiene el compromiso de actualizar la información de densidad de esta especie, tal como lo exige la Unión Europea. Son especies muy cosmopolitas, en el sentido, bueno, son invasores muy globales y con ello, pues, hacer mención, bueno, a información que vosotros controláis muy bien, creo, en el sentido de que el alto tráfico marítimo es responsable de esta situación en las zonas principalmente costeras. Ya digo, pasamos de lagunas, arroyos, bueno, no sé si de manera un poco más controlada, a diferencia de las zonas costeras, con la preocupación que ello implica. En toda España, el río Guadalquivir, que se sitúa en la zona del Golfo de Cádiz, bueno, Golfo de Cádiz, que se encuentra ubicada en ese círculo amarillo, pues es el único río navegable en toda España, con lo cual la entrada de especies exóticas, de todas esas que he mostrado y muchas otras, la entrada se encuentra básicamente acelerada. Y el agua de lastre sí es uno de los principales responsables, como pudimos ver con una de las especies que registramos gracias a una serie temporal, una larga serie temporal donde pudimos detectar el primer registro en la zona del Guadalquivir y a partir de ahí vimos cómo su crecimiento, pues con ello aumentó. Bien, esto fue un camarón de la zona del mar del Japón y con suerte no ha tenido efectos principales a nivel ecológico, a diferencia de otras especies, porque no siempre una entrada de una especie exótica lleva asociado un efecto negativo, como fue el caso del camarón oriental. Sin duda alguna, aparte de estos fenómenos que ya conocéis por el tema de agua de lastre, sí me gustaría mencionar, no sé si es tan conocido, quizá vosotros algo más, pero no es tan conocido el fenómeno del African Creep. Estamos hablando de un fenómeno que ocurre globalmente en muchas latitudes y se debe al aumento de las temperaturas, donde la fauna tropical de zonas más al sur,
pues aumenta hacia latitudes al norte debido al aumento de la temperatura. Golfo de Cádiz se encuentra en las puertas de la zona europea, tanto hacia la zona del Mediterráneo como la zona norte europea. Y con ellos estamos registrando con mayor frecuencia tanto un mayor número de especies como en su densidad. Esto se va viendo cada vez en mayor número de publicaciones. Y os podría decir que, digamos, en los últimos 2 años hay casi 7, 8 especies que a día de hoy todavía no siguen sin estar publicadas, pero existen en la zona del Golfo de Cádiz. Bueno, esos son ejemplos, lo que veis ahí, de especies de African Creek, como por ejemplo ese pequeño cangrejito que es simbionte, es un simbionte de moluscos bivalvos. Bueno, con su problemática asociada posiblemente en pesquerías como el mejillón. Bien, voy a basar la parte de la charla en estas 3 especies, las que estamos trabajando dentro del proyecto In Blue y el proyecto Eco Invadis. Hablamos del Blue Crab, el Calinectes apidus, el Wickfish, Cynocion regalis, y ese cangrejo, ese camarón pistola, Snapping Shrimp, que a día de hoy, bueno, pues como ocurre en muchas especies, este caso no es africana, pero lo dije anteriormente, el problema también que ocurre es que la fauna africana en su mayor parte no se conoce. Entonces ya están llegando especies a la zona del Golfo de Cádiz, algunas sin nombre. En este caso estamos hablando del snapping shrimp que bueno, está ahora mismo ubicado dentro de lo que es el grupo Lovidens, pero no tiene, a día de hoy no tiene un nombre. Bien, vamos a ello. Dentro de los objetivos de los 2 proyectos, ¿vale? El primer es obviamente un proyecto más focalizado a la ecología y a la biología de estas especies desconocidas en el Golfo de Cádiz, con la idea de detectar y monitorearlas, tanto en sus diferentes fases, empezando por los estadios larvarios. Conocer el impacto en la fauna, pues a través de los estudios en los contenidos estomacales, incluyendo tanto la variación estacional como la variación espacial, y usando técnicas diferentes, como puede ser isótopos estables, DNA barcoding, metabarcoding en este caso, isótopos estables y el propio análisis visual, ¿no? Como veremos un poco más adelante. La estructura poblacional de estas especies, ¿vale? De manera resumida, y actualmente estamos trabajando en lo que es la larval ecology, o sea, la ecología larvaria, la dispersión de estas especies dentro de lo que es la zona del Golfo de Cádiz. Básicamente, conocer la respuesta que tienen esos estadios tempranos a diferentes temperaturas y salinidades en laboratorio. Y a lo largo de la vida de estos 2 proyectos, pues hemos tratado de divulgar la información empezando en las escuelas, ¿vale? Que diré un poquito más adelante. Bueno, en relación al Wickfish, la corvinata americana, deciros que la distribución nativa se encuentra en la zona atlántica americana y tenemos poblaciones importantes ya en la península ibérica, como veis en la diapositiva. Es realmente impresionante la magnitud que está adquiriendo en biomasa esta especie en la zona del Golfo de Cádiz. Y bueno, en nuestro equipo de investigación, a nuestro modo de ver, es realmente lo que puede ser impactante, ¿no? Ahí veis en esa figura, bueno, la gran cantidad de biomasa que está adquiriendo. No voy a entrar en detalles en la biología, obviamente, de esta especie, pero sí ya en el año 2019 vimos que los juveniles se encontraban en zonas costeras, con lo cual es una especie que está cerrando claramente su ciclo de vida dentro de la zona costera del Golfo de Cádiz, tanto española como portuguesa. Y cada año estamos viendo cómo se encuentra una nueva talla máxima, con lo cual eso indica que actualmente no está alcanzando su límite en ese sentido a nivel biológico. En relación a su dieta, para conocer el impacto que puede tener en la zona del Golfo, pues su alimentación, tanto por frecuencia, ocurrencia, como por volumen en los contenidos estomacales, muestra una alta predación
sobre el boquerón. Una alta predación sobre una de las especies, European anchovy, que sin duda alguna puede tener un impacto en una pesquería que es la más abundante dentro de lo que es el Golfo de Cádiz. Bueno, de manera esperanzadora, es una especie con un crecimiento rápido y muy abundante a día de hoy. Paso a lo que es el camarón pistola, el snapping shrimp. Este grupo de crustáceos es una especie, la mayoría de este grupo, que pertenece a la familia Alpheidae, se sitúa en la zona subtropical y tropical, principalmente de la zona del Índico, toda la zona esa. Curiosamente, cuando hicimos el DNA barcoding para ver al menos qué emparejamiento teníamos con lo que podríamos encontrar en las bases de datos, como algunos conocéis, como GenBank, vimos que había un 100% de emparejamiento con una población de la zona de Qatar. Todos sabemos la ruta que hay hacia la zona del Mediterráneo a través del canal de Suez. Bueno, y ahí queda eso, ¿no? Sin entrar en detalle en el caso de este camarón, una nueva especie exótica, que no sabremos qué expansión podrá tener. Es interesante mencionar que se encuentran hembras con huevos durante todo el año, a diferencia de las especies nativas, a las que estamos acostumbrados a tener un patrón estacional, ¿vale? Por mencionar eso. Sí es verdad que existe una alta densidad, especialmente en primavera y en verano. De cara al impacto que puede tener en la fauna nativa, pues los análisis de DNA metabarcoding muestran que principalmente tiene un mayor impacto en especies de moluscos y cangrejos como el propio Carcinus maena. Bueno, pues es una especie, dentro de lo que son las especies invasoras, dentro de estas tres especies, lo interesante es que está muy focalizada en lo que es la propia bahía de Cádiz. A día de hoy lo tenemos muy controlado, existe un incremento poblacional relativamente importante, pero está muy focalizado espacialmente por el hecho de que esta especie habita principalmente en zonas fangosas donde hace sus galerías. El problema es el acceso a esa especie, donde hemos tenido que obviamente muestrear, pues, digamos, cavando para encontrarle y hacer los estudios. Experimentos en laboratorio muestran, ¿vale?, la alta tasa de mortalidad sobre otras especies nativas, como por ejemplo poliquetos o otras especies nativas de cangrejos, por mencionar eso. Bien, bueno, pasamos al cangrejo azul. Bueno, ahí tenéis la distribución actual de lo que es el propio cangrejo azul. Bueno, a falta de algunos nuevos registros que hemos encontrado en la zona de Marruecos y algunos otros en la zona del Mediterráneo, creo que es bastante conocido allá por el impacto que está ejerciendo, o al menos las principales quejas de los pescadores. Esto empezó allá por el 2010, donde empezaron a tener, en el caso de la península ibérica, la zona española, densidades muy importantes en el Ebro, ¿vale?, donde los propios pescadores pues mostraban su preocupación porque las redes de plástico, obviamente, pues terminaban rompiéndose debido a la voracidad que tiene este cangrejo. Y bueno, la preocupación porque es un gran predador sobre moluscos bivalvos. Bueno, su expansión fue cada vez mayor hacia la zona sur del Mediterráneo español y pasó, como no, a la zona atlántica. Y ahora decía la noticia esa, detectan cangrejos azules en la comarca del Guadalquivir, diciendo, bueno, pues ahora teníamos el Procambarus clarki, el cangrejo rojo, y ahora tenemos el cangrejo azul. Bueno, a lo largo de la vida del proyecto, los diferentes registros que hemos ido obteniendo, bueno, son sucesivos registros desde el 2017, que ya empezamos antes a recopilar información de este cangrejo, y cómo en los 3-4 últimos años ha habido un incremento masivo de sus poblaciones, tanto en la zona española del Golfo de Cádiz como en la zona portuguesa. Estamos colaborando con colegas portugueses en la zona del Guadiana.
Bien, claro, cuando veíamos esa información en el Golfo de Cádiz, te podrías plantear la hipótesis. Quizás el cangrejo, ¿vale?, esos propágulos que están apareciendo nuevos, quizás sean de la zona propiamente nativa. Para eso y para testarlo tuvimos que hacer un estudio de variabilidad genética. En ellos vimos claramente cómo las diferentes poblaciones desde la costa del Mediterráneo español presentaban una baja variabilidad genética, solo 2 haplotipos, ¿vale? Y claramente un efecto fundador en ese sentido, con lo cual la información, tanto en tiempo de colonización como esa información genética, bueno, pues en cierta manera podría explicar una expansión del cangrejo desde la zona del Mediterráneo, de la zona más este, hacia la zona oeste. Bueno, de cara a la información del impacto que puede tener en las especies nativas, mirando la parte izquierda de la diapositiva, pues depreda principalmente sobre especies que no son tan diferentes a lo que ocurre en la zona nativa suya, en América. Si depreda sobre moluscos, peces, etc. Es una especie claramente oportunista y generalista, ¿vale? La información, actualmente estamos trabajando con el modelo de isótopos estables para ver cómo es, digamos, esa variación en la dieta y en la ruta del carbono, tanto de una y otra especie, ¿vale? En ese sentido. Esa información que obviamente pues no tenemos a día de hoy y estamos trabajando. De la misma manera, el uso de isótopos estables pues nos permite tratar también de conocer los movimientos que puede tener esa especie dentro de la zona del Golfo de Cádiz. Si sabemos los hábitats que va usando, seremos capaces quizás de controlar un poco más también dentro de lo que es su ciclo de vida y controlar más las poblaciones, o mediante el uso de tags, ¿vale? Bien, la cuestión, diría con estas 3 especies, ¿no? Podríamos ampliar el abanico de especies. Es hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos en una situación como podríamos hablar de la Rugolopteris o con otras especies de la zona costera, ¿no? Sin duda alguna, pues la prevención es la mejor manera de evitar las futuras introducciones, pero ya estas especies, obviamente, en este caso, están. Pero ahí necesitamos hacer un esfuerzo en conocer, sin duda alguna, seguir haciendo un esfuerzo en conocer las diferentes vías de entrada. La gran mayoría ya sabemos cuáles son. Pero sí tratamos desde Coinbadis y desde el proyecto InBlue basarnos en lo que es el propio ciclo de vida de estas especies para controlar sus poblaciones, ¿vale? A día de hoy es una especie con un alto, en el caso del cangrejo y de la corvinata, con alto interés comercial. Y si esa especie exótica no tiene interés comercial, bueno, pues igual tenemos que sacarle, digamos, una parte de beneficio para poder, creo yo, tratar de controlar sus poblaciones, siempre que evitemos el transporte o ese interés pesquero para reubicarla. Quizás necesitamos pensar de manera local en extraer esas poblaciones y evitar el transporte, por ejemplo. Bueno, pues aquí en la zona española no se conocen muchos de los platos americanos del cangrejo azul. Pues igual hay que empezar a conocerlo porque es una especie puramente apreciada y consumirla en nuestro país o quizás exportarla, porque en América a día de hoy la información que recibimos es que la información del cangrejo azul presenta una pesquería en declive. Bueno, quizás la pesca y el control permitiría eso. Bien, nosotros desde InBlue y de Coinbadis tratamos de conocer ciertas trampas que permitan la colecta pues, de megalopas, de ciertas partes del ciclo de vida que puedan controlar la especie. No voy a entrar en detalles. Es importante en este sentido y debido a la vida de los proyectos, que son duración de ¿qué? 2, 4 años, tratar de buscar una herramienta que mantengamos una serie temporal para detectar especies en su vida temprana, en su establecimiento temprano. Y eso a día de hoy es muy complicado, ¿vale? Mejorar las artes de pesca, obviamente, que sean más eficientes y focalizadas a la especie,
o bueno, restaurar especies nativas que consuman esas exóticas invasoras y explorar nuevos usos que permitan su explotación, evitando el transporte hacia otras áreas, un consumo quizás más local en ese sentido. Y sin duda alguna crear un comité de cogestión, lo que pasa que algunas veces puede ser fructífero, como por ejemplo en la zona, tengo información en la zona de Cataluña que funciona bien el comité de cogestión, pero en otras zonas es complicado sentar a las distintas partes para poder controlar la situación. Y en ese sentido, bueno, hemos tenido workshops con pescadores de la zona. Algunas veces es fácil, al menos, transmitir la información en ese sentido de la problemática y cómo podemos tratar de mostrarle a nivel también divulgativo, empezando por la escuela, con juegos que hemos tratado de hacer con los alumnos. Hemos creado nuevos juegos para darle a conocer las diferentes especies, talleres online, obviamente a una magnitud un poco más local, no estamos hablando de un proyecto live. Pero bueno, en ese sentido, creo que esa información, al menos a nivel local, creo que es una herramienta que debería ser fructífera al día de mañana, ¿no? Bueno, y con esto creo que no sé si ya me he pasado el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Vale. Ahora tenemos a Ignacio. De la red Canberra. Canberra, sí. Que suene como Canberra. Que nos va a hablar del proyecto Fluviatilis, de custodia para la resiliencia. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por aguantar hasta el final. Es un horario muy difícil, menos mal que ha habido ese café. Bueno, soy Nacho, represento a Red Canberra. Somos una ONG, una asociación que trabaja desde Cantabria para conservar la naturaleza. En este proyecto, en Fluviatilis, formamos parte de una red más amplia en la que están incluidos pues, los gallegos de Adega, ANSE de la región de Murcia, el Grup Natura Freise de Cataluña y la Fundación Linne de Valencia, además de nosotros. Es un proyecto que empezó en julio del año pasado, pero que es el reflejo, la continuación de un proceso que venimos desarrollando muchas de estas entidades desde hace 15 años o más, entre 15 y 20 años. Muchas de nosotras desarrollamos en nuestros respectivos territorios proyectos Ríos, un proyecto que comenzó en Cataluña y que involucra a la ciudadanía a través del voluntariado en la toma de información relacionada con los ríos, con los sistemas fluviales, para luego adoptar medidas de conservación, de mejora o de restauración, contando con la ciudadanía. Es decir, que son las personas las que diagnostican su realidad, en este caso de los sistemas fluviales, para luego tomar medidas de recuperación o de rehabilitación de esos ríos y riberas en todos los territorios. Es un proyecto que toma como eje en ese sentido la custodia del territorio, en el sentido de que une a personas de diferente índole con la peculiaridad que es en territorio en el ámbito fluvial, por lo que confluyen, pues, además de muchos intereses, muchas competencias y también muchas propiedades. La custodia del territorio, ya sabéis que es ese gran acuerdo entre una entidad de custodia, como somos las que formamos parte de este consorcio, y un propietario privado, con la peculiaridad de que en los ríos el propietario es en nuestros casos las confederaciones hidrográficas, al tratarse de dominio público hidráulico. Entonces, en ese sentido, pues ofrece algunas ventajas y oportunidades, pero también algunos inconvenientes. Y en ese punto, después de ese proceso de avanzar durante entre 15 y 20 años en nuestros respectivos territorios, donde hemos llegado a desarrollar este instrumento de conservación que nos parece pues, muy interesante y muy adecuado, porque es capaz de aglutinar, es capaz de que converjan pues, todos esos intereses y es capaz este instrumento de generar acuerdos, que para nosotros es esencial en la gestión de los ríos
y en lo que versa este nuevo proyecto. Aparte, bueno, se van a desarrollar una serie de iniciativas de conservación, de rehabilitación, basadas pues, en la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, entre las que se encuentra pues, la restauración de diferentes ecosistemas, en los que se encuentra pues, una elevada presencia de especies exóticas invasoras, sobre todo de flora, muy diversas, también por el contexto donde se desarrolla el proyecto, desde el ámbito cantábrico, donde estamos nosotros y Galicia, y también el Mediterráneo, ¿vale? Donde están el resto de entidades. Es un proceso es un proyecto de gestión adaptativa, de gestión compartida, y tomando un poco el testigo de la última ponencia, pues de esa cogestión o de esa cogobernanza en la que también vemos necesario que se incluyan las asociaciones o la participación ciudadana desde un nivel organizado, por una parte, y que también pueda aunar los esfuerzos de la ciudadanía o de los habitantes del medio rural en el sentido de darles voz en la toma de decisiones que al final les afectan. A veces sentimos desde las asociaciones pues, que caminamos por sitios paralelos, que avanzamos, pero que vamos por caminos que no tienden a cruzarse o a converger. La Administración pues, desarrolla un montón de estrategias, de planes, de normativa. El personal científico, pues, como hemos visto hoy, elaboráis un montón de proyectos, de nuevas líneas de investigación, de nuevas metodologías que, por supuesto, son muy relevantes. Y la sociedad también camina. A veces, pues en el tema de las exóticas invasoras, todos los y todas las que estamos aquí seguramente lo percibamos como un problema, pero para la sociedad, si les preguntamos, no pasa por sus principales problemas. Entonces, de alguna manera, vamos avanzando, caminamos eso, en líneas, creemos que paralelas, y a veces es difícil llegar a ese acuerdo, a ese entendimiento o a esa convergencia entre los diferentes actores que participamos o que intervenimos en el medio de mayor o menor medida. Por eso pensamos que la custodia fluvial, la custodia del territorio y otros instrumentos de cogobernanza puede aunar de alguna manera pues, toda esa ingente cantidad de información que sale de las academias, de las universidades, de la administración, a través de planes estratégicos, a través de planes de conservación, y que muchas veces creemos que hay un exceso de información que no llega a la gestión. Entonces, en ese punto donde confluye pues, los diagnósticos que vienen de las administraciones relacionadas con lo fluvial, como las confederaciones, las que hacemos desde las ONGs a través de procesos de ciencia ciudadana, los instrumentos relacionados con la conservación, la gestión de Red Natura 2000, todos lo que aporta la ciudadanía a través de su participación en diferentes procesos. Vemos relevante que se tenga en cuenta a la hora de gestionar los ríos en general y también el problema de las especies exóticas invasoras en particular. Y es ahí donde queremos incidir en el proyecto. Después, ya os digo, es un punto de partida relativo después de esos entre 15 y 20 años más o menos, pues de un proceso de caminar con la gente, escucharla y aunar un poco lo que le interesa a la ciudadanía y lo que le interesa a los ríos. Bueno, estos son los objetivos del proyecto. Cada uno abordamos en nuestros diferentes territorios diferentes problemáticas. Hay más objetivos dentro del proyecto. En esta tabla solo resumimos pues, los que tienen que ver con especies exóticas invasoras. Abordamos diferentes especies y también diferentes formas diferentes maneras para controlarlas. Tiene que ver, pues, en nuestro caso, tiene que ver mucho con un municipio donde vamos a actuar, en el que tiene muy interiorizado, porque tiene una persona que se dedica casi exclusivamente a ello, a gestionar las especies invasoras. Y es algo que no conozco que pase en otro lugar, un ayuntamiento
que tenga dedicada pues eso, un técnico al tema de las especies invasoras, con el que colaboramos y con el que ofrecemos pues, programas de formación para sus cuadrillas, para sus equipos de mantenimiento, porque muchas veces también veíamos eso que por un lado hay un esfuerzo de diferentes entidades o de la administración incluso en eliminar en un lado del río unas especies invasoras y al otro lado del río la cuadrilla de jardineros del ayuntamiento está plantando especies exóticas invasoras. Incidimos sobre todo en Crocosmia y en Tradescantia, en Cantabria, tanto en lo público, tanto en el río Asón y Gándara, que es el oriente de Cantabria, tanto en lo público digo como en lo privado. También ahí se espera que trabajemos con 8 jardines particulares en los que vamos a tratar de cambiar pues, ese hábito de cultivar o de favorecer la proliferación de especies exóticas invasoras desde ese ámbito privado para cambiar por otras especies no invasoras. En total, pues trabajaremos sobre 20 espacios protegidos en todo el territorio ibérico, con el objetivo final o con el gran horizonte de liberar pues, 2 hectáreas más o menos de la presencia de especies exóticas invasoras. Y finalmente, pues eso, como conclusiones, decir que pensamos que esa gestión, esa nueva forma de gobernanza, que en muchos sitios ya se desarrolla, pero en otros cuesta un poquito más, tiene que ver con la participación ciudadana, no entendida solo como que se quede en una consulta, en una mera consulta, en una mera toma de información hacia la gente, sino que participe en el proceso desde el diagnóstico, la detección de la problemática y en la puesta en marcha de las soluciones, también en la propuesta de las soluciones. Tiene que ver también con la integración social, pues, en el sentido de formar a personas que se están formando para ser futuros gestores, que tengan en cuenta todos estos aspectos de los que he hablado. Una implicación de la Administración en el sentido de dar respuestas rápidas, efectivas, y que sean eficientes para mejorar la gestión en el caso de las invasoras, que como hemos visto a lo largo de todas vuestras ponencias, pues es tan complejo. Y en definitiva, pues optar por una gestión de lo común, desde favorecer pues, esos procesos de toma de decisiones más abiertos, más horizontales y más democráticos. Y nada más, muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Ignacio. Muy interesante. Tenemos unos minutitos si tenéis preguntas, comentarios de estos ponentes últimos o si se os ha quedado alguna por ahí pendiente de algún otro. ¿No? La receta del cangrejo. Pues entonces vamos a hacer un pequeño descanso, yo creo, de 2 minutos y nos vamos al ejercicio que tenemos ahora de dinámica. ¿Sí? Hola, muchas gracias. Y bueno, es al señor del CSIC, del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, perdona que es que no me acuerdo de tu nombre. Enrique, disculpa. Te quería preguntar en relación pues, a las técnicas de control del cangrejo azul, si el hecho de que el mismo control del cangrejo azul sea una cosa que ya supone una actividad comercial, una creación de un interés comercial con el mismo cangrejo, no supone una causa más para el mantenimiento de esa especie siendo una especie exótica. Muchas gracias. Sí, de hecho lo que hemos estado discutiendo varias veces, la moneda con las dos caras, ¿no? Es decir, que
una especie con alto interés comercial que al final termine, bueno, pues siendo de manera dispersa, ¿no?, por los propios pescadores, tratando de incrementar su biomasa por sacarle la parte que le corresponde. De ahí que decía, bueno, que quizás, y dentro de lo que sería eso que hoy en día está de moda, la economía azul, tenemos que pensar en qué especies tenemos que poner a disposición de manera sostenible para el tema de pensar, bueno, esta especie la podemos sacar rentabilidad, vale, pero ¿cómo evitamos que se trate de transportar? Bueno, porque una vez que caiga dentro de lo que sería el catálogo, vale, que se evita un poco el tema del transporte, en el caso de algunas especies. En el caso del cangrejo azul puede ser, en ese sentido, pues bueno, porque se evitaría el transporte, ¿vale? Pero por otro lado, claro, una manera clara para poder controlar su población es pescarla en sí, ¿eh? Entonces, claro, sin duda alguna, digamos, una cara es una moneda con las dos caras, ¿no? Es una cuestión compleja, bastante compleja. Claro, el camarón pistola no es una especie conocida, bueno, pues lo suyo sería lo mejor, bueno, o por ejemplo, el caso de la corvinata americana, sin ir más lejos, es una especie que los pescadores, por mucho que quieran, tú no puedes cultivar una corvinata porque no vas a poner la corvinata en una laguna, ¿vale?, para crear producción. Entonces, ahí en ese sentido sí se le podría sacar mediante la pesca el control de ese tipo de especies. En el caso del cangrejo azul hay que pensarlo un poco más. Si se hiciera de una manera más controlada el tema de la extracción, evitando el transporte, pues igual se podría intentar, pero no sé quién me decía, somos humanos y los humanos hoy en día, pues evitar ese tipo de alcance es complicado. Pero sí, bueno, que sí, que te doy la razón, vamos. Quería hacer un inciso de cómo se ven las cosas desde el punto de vista legal. La explotación de una especie no se evita totalmente por estar catalogada de forma oficial. Pero en este caso se trata de una especie que tiene un gran componente económico, que sabemos por experiencia, porque somos humanos, que no hay forma de evitar que una especie que trae un beneficio económico se desplace o se trasvase de un sitio a otro. Sin embargo, si la tuviéramos catalogada, que desde el Ministerio sí que intentamos hacerlo, en 2018 ya teníamos un análisis de riesgo positivo, un dictamen del comité científico. No se llevó a cabo porque, ya, como sabéis, hay que pasar por varios trámites, lo que supone el proceso de aprobación, y se paró, creo que en el Comité de Flora y Fauna Silvestres, o el nivel superior, se decidió que era una especie que ya se había establecido de forma muy amplia y que esta catalogación se vería afectado justamente la explotación económica de la especie. Entonces se echó para atrás el proceso, no se llegó a catalogar en España como invasora, pero sin embargo se podría hacer lo mismo porque hay un artículo que en el Real Decreto, en la ley, de hecho es, que hace que dentro de planes de control establecidos y con un objetivo de disminuir la población, ahí sí se podrían aprobar planes de gestión como se hace con el cangrejo americano, y ahí se podría enfocar de esta manera, pero ya sería de una forma controlada, no se podría hacer transporte de ejemplares vivos, no se podría trasvasar, ni siquiera se podría pescar en regiones nuevas donde ha aparecido después del año 2000, no sé, en este caso la ley dice 2007, pero con una nueva entrada se vería el plazo que se da, pero se podría hacer de esta manera más controlada, no. Claro, por eso comentaba el tema de hacerlo de manera local o controlada. Y ya por un pequeño inciso, curiosamente, en la zona americana, mira por dónde,
el cangrejo azul va en declive, pero va en declive por la sobrepesca humana. O sea que igual, al final aquí vete a saber dónde terminará, pero como somos humanos, igual seremos, no sé, ahí está un poco la paradoja, ¿no?, de la situación y la complejidad. Questions? Any other question? Okay. Over to you. Hay una ultimísima. Sí, yo quería solo añadir un pequeño comentario, y es que en el momento que permitimos que se explote una especie invasora y tenga un beneficio comercial, vamos cambiando la percepción social y llegará un momento que la gente pensará que es una especie fantástica, ¿no? Entonces, este es el riesgo que yo le veo en evidentemente, utilizar esta medida, porque la gente que ahora, por ejemplo, en el delta del Ebro, los pescadores saben muy bien que es una especie muy negativa para el ecosistema, pero los hijos de los hijos ya no se acordarán de todas las especies que habían que han desaparecido, ¿no? Y no sé. Durante todas las pausas que vamos a tener mañana. Yo creo que ya es hora de acabar por hoy las presentaciones, ¿eh? No hemos acabado el trabajo porque vamos a hacer con nuestro compañero José un pequeño ejercicio más dinámico, más divertido, no va a ser así de... Vamos a hacerlo además fuera, ¿no? Más entretenido. Bueno, pues acabamos por hoy lo que son las presentaciones. Creo que ha estado muy interesante. Intenso porque el tema lo es, ¿no? Y hemos pasado por muchas especies, por muchos ámbitos, europeo, nacional, regional, local, reglamentación, gestión, investigación, datos, soluciones y retos y fracasos y algún éxito. Muchos fracasos por ahora, pero bueno, también hay algún éxito y esperanza. Así que yo creo que lo dejamos aquí, seguimos mañana. Espero que os hayáis interesado y José va a explicaros ahora lo que vamos a hacer brevemente. Muchas gracias.